Sofía, espera. La voz de Marcus Wellington rompió el aire fresco de la tarde mientras observaba a su ama de laves bajar apresuradamente los escalones frontales de la mansión, con bolsas de compras en ambas manos. Ella se volteó, su cabello rubio brillando bajo la luz del Porsche. Sí, señor Wellington. ¿Olvide algo? Él la observó detenidamente, buscando en su rostro alguna señal de culpa. Esas bolsas. ¿Qué levas ahí? Sofía apretó con más fuerza los ojos. Solo unos víveres que comprar durante la hora del almuerzo. ¿Hay algún problema? Últimamente te has ido temprano muchas veces. Emergencias familiares. Digest. Mi madre está enferma, ya se lo dica, respondió Sofía, conteniendo un suspiro. Marcus dio un paso hacia ella. ¿Y también necesitas más dinero? Te escuch al teléfono. El rostro de Sofía se sonrojó de inmediato. No entiendo a qué se refiere. No es una pregunta, Sofía. Te estoy diciendo que sé que algo está pasando. Por un instante, el silencio se apoderó de ellos. Sofía reajustó sus bolsas y levantó el mentón. Si no confía en mí, señor Wellington, tal vez debería buscar a otra persona que limpie su casa. Se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando en el pavimento. Marcus la observó desaparecer en la esquina, su mandíbula tensa. De regreso en su enorme y fría mansión, Marcus se sirvió un whisky y contempló el horizonte de Seattle. La casa se sentía como una fortaleza. Justo como él la había diseñado, después de aprender que el dinero conversa a todos en posibles enemigos. Su teléfono vibró. Era David Chen, su asistente y el único amigo que realmente tenía. ¿Algún avance con la revisión de antecedentes de Sofía? Preguntó Marcus, sin saludar. Limpia como el agua, respondió David. Pero Marcus, otra vez estás siendo paranoico. Leva trabajando para ti 8 meses sin un solo incidente. ¿Recuerdas a Jennifer? También tenía un historial limpio y onda se fue con las joyas de tu abuela. Eso fue hace 3 años de laves. Y 2 novias atrás, suspiró Marcus. No puedes vivir así para siempre. Marcus colgó la llamada y camino hacia su oficina. Las pantallas de seguridad mostraban pasillos vacíos y habitaciones impecables. Todo en su lugar. Todo bajo control. Todo solitario. Encendió su laptop y abrió el archivo laboral de Sofía Morales. 29 años. Referencias verificadas. Seguro social comprobado. Pero había vacíos. Actividades nocturnas sin explicar. Y llamada telefónica de en español rápido, donde alcanzó a entender palabras como más dinero y Y también estaba el recibo que encontró en el bolsillo de su chaqueta cuando se ofreció a colgarla. $500 enviados a Honduras. Cuando le preguntó, ella balbuceó algo sobre la familia y enseguida cambió de tema. Marcus revisó las grabaciones de seguridad de la última semana. Sofía llegaba puntual a las 8, trabajaba con eficacia, pero durante el almuerzo, pasaba 20 minutos navegando por sitios web de joyería costosa desde su móvil, pendientes de diamantes, pulseras de tenis, cosas que costaban más de lo que él le pagaba en 6 meses. Los países del rompecabezas se iban acomodando en un patrón conocido. Primero pequeños cambios, llegar tarde, salir antes, llamadas misteriosas, luego venían los movimientos grandes, objetos desaparecidos, cheques falsificados, cuentas bancarias vacías. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Trabajando tarde esta noche. No me espere. Marcus dejó el vaso sobre la mesa. Trabajando tarde. ¿Dónde? Haciendo qué. Si él mismo lo había dado la tarde libre. Agarró sus laves y se dirigió al garage.
Su Mercedes Negro se camuflaria perfectamente en el tráfico de Seattle. Sofía tomaba el autobús, y lo había seguido antes para asegurarse de que llegara bien a casa. Pero esta noche, descubriría a donde iba realmente después del trabajo. La noche estaba fresca y Marcus sintió su pulso acelerarse mientras conducía hacia la parada de bus habitual de Sofía. Se repitió a sí mismo que esto era para proteger sus bienes, para no repetir errores del pasado, para ser inteligente en vez de ingenuo. Pero cuando vio la trenza rubia de Sofía subir al autobús número 47, con las bolsas en la mano, Marcus se preguntó si estaba a punto de descubrir otra traición. O si finalmente estaba perdiendo la cabeza por culpa de la paranoia. De cualquier forma, esta noche sabría la verdad. Marcus mantuvo 3 coches de distancia mientras el autobús se penteaba por el tráfico nocturno de Seattle. Sus manos apretaban el volante, con gotas de sudor formándose en su frente, a pesar del fresco air de octubre. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad mientras observaba la silueta de Sofía a través de las ventanas del autobús. El bus southeast detuvo en Pioneer Square y Sofía bajó, todavía cargando esas bolsas. Marcus estacionó al otro lado de la calle y la observó caminar hacia un edificio descuidado, con letras descoloridas en español al frente. Su pulso se aceleró. Esto era el momento de atraparla en lo que fuera que estuviera tramando. Sofía empujó las puertas de cristal bajo un letrero que decía Centro Esperanza. Marcus frunció el seno. Un centro comunitario. Se acercó sigilosamente, manteniéndose entre las sombras. A través de las grandes ventanas. Marcus pudo ver a Sofía dejando sus bolsas en una esquina y abrazando a una mujer mayor. Luego se dirigió al frente de una sala donde había al menos 20 adultos mayores, todos con cuadernos y lápices en mano. Buenas noches a todos. La voz de Sofía atravesaba las delgadas paredes del edificio. Hoy vamos a practicar cómo pedir comida en un restaurante. Marcus parpadeó. ¿Estaba encenando? Durante la siguiente hora, observó a Sofía ayudar con paciencia a los inmigrantes mayores a practicar frases en inglés. Sonrió más en esos 60 minutos de lo que él la había visto sonreír en 8 meses de trabajo en su casa. Cuando un hombre tuvo dificultades con la pronunciación, ella se arrodilló junto a su silla y lo corrigió con suavidad. Cuando una mujer se mostró frustrada, Sofía le dio una palmadita en el hombro y la animó en español. Al finalizar la clase, Sofía abrió sus bolsas de compras. Había víveres, pero no para ella misma. Pan, frutas, galletas. Preparó pequeños platos de comida para sus estudiantes, conversando con ellos mientras comían. Marcus dio un paso hacia atrás, sintiendo que su mundo se tambaleaba. La transferencia de $500, las salidas tempranas, la llamada pidiendo más dinero. Todo tenía sentido ahora, pero de una manera que él nunca había imaginado. Condujo de regreso a casa en estado de shock, la imagen del rostro alegre de Sofía grabada en su memoria. Y en su oficina, Marcus buscó información sobre el Centro Comunitario Esperanza en Internet. Un proyecto sin fines de lucro que brindaba apoyo a la comunidad inmigrante de Seattle. Clases de inglés, ayuda legal, capacitación laboral, cuidado infantil. Todo financiado a base de donations y trabajo voluntario. En la web del centro aparecen varias fotos. Sofía encenando, Sofía organizando campanas de alimentos, Sofía leyendo cuentos a niños. En cada imagen, ella brillaba con un propósito claro. Marcus revisó los informes financieros del centro. Estaban pasando por momentos difíciles, operando mes a mes con pequeñas donations. El edificio necesitaba reparaciones. Algunos programas habían sido suspendidos por falta de fondos. Pensó en Sofía trabajando en 3 sitios distintos. Su casa como empleada doméstica,
en un servicio de limpieza en el centro de la ciudad, y los fines de semana en un supermercado. Todo para poder permitirse el lujo de ser voluntaria cada noche, alimentando a personas necesitadas con dinero de su propio bolsillo. Su teléfono sonó. Era David otra vez. En contraste algo interesante en tu misión de espionage, Marcus se frotó la cara, suspirando. Soy un idiota. ¿Qué pasó? No está robando, David. Ella es buena. De verdad buena. El dinero que envía. Es para pagar el tratamiento médico de su madre. Las salidas temprano. Porque de clases voluntarias en un centro de inmigrantes todas las noches. La joyería costosa que miraba. Probablemente solo estaba cenando, como todo el mundo. Silencio al otro lado de la línea. Finalmente, la voz suave de David. ¿Cuándo fue la última vez que conociste a alguien genuinamente bueno? Marcus respiró hondo. Creo que nunca. A la mañana siguiente, Marcus se sorprendió a sí mismo cronometrando su descanso para coincidir con la llegada de Sofía. Ella pareció desconcertada al encontrarlo en la cocina. Buenos días, señor Wellington. Me retiro para no molestar. En realidad, ¿podrías acompañarme un momento? Me gustaría escuchar más sobre tus clases nocturnas. Sofía se quedó congelada, sujetando un pano de cocina. Ms. K. Tu trabajo voluntario, encenando Ingalls, dijo Marcus, mientras se sentaba con su taza de café en las manos. El rostro de Sofía perdió color. No sé de qué me habla. Anoche te seguí, admitió él. Sofía se dejó caer en una silla, derrotada. Va a despedirme? ¿Despederte? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué mentí sobre trabajar hasta tarde? ¿Por qué use mi hora de almuerzo para comprar comida para el centro en lugar de comer? ¿Por qué he estado distraída, pensando en mis estudiantes cuando debería estar concentrada en su casa? Marcus la miró fijamente. Esta mujer creía que la compasión era motivo suficiente para perder su trabajo. Hablame de ellos. Tus estudiantes, pidió. Sofía levantó la mirada, con cautela. La mayoría son personas mayores. Algunos llevan décadas aquí pero nunca aprendieron inglés correctamente. María tiene 73 años y quiere poder hablar con su médico sin depender de su nieta para traducir. Carlos trabajó en construcción durante 40 años pero no sabe leer los carteles de seguridad. Son personas orgullosas, solo necesitan una oportunidad. Mientras hablaba, su rostro cambió. La empleada doméstica calada y reservada desapareció. Y en su lugar emergió una mujer llena de pasión y vida. El centro podría ser, continuó ella. A duras penas podemos pagar el alquiler. Trato de ayudar con materiales escolares cuando puedo, dijo Sofía, haciendo un gesto de impotencia. Esa misma tarde, Marcus realizó una donación anónima al Centro Comunitario Esperanza. $50,000, suficiente para que pudieran operar durante varios meses. Utilizó una empresa pantalla y un nombre falso, asegurándose de que nadie pudiera rastrear el dinero hasta él. Pero mientras enviaba la donación, Marcus se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Por primera vez en muchos años, su dinero parecía tener un propósito real. A la mañana siguiente, Sofía irrumpió en la cocina, con los ojos brillando de emoción. Alguien donó $50,000, exclamó casi sin aliento. ¿Puede creerlo? El centro está salvado. Marcus alzó la vista de su taza de café, escondiendo una sonrisa. ¡Qué noticia tan maravillosa! ¿Alguna idea de quién fue? Anónimo, dijo Sofía, casi saltando de la alegría mientras sacaba sus productos de limpieza. Solo dijeron que creen en nuestra misión. Eso suena muy generoso, comentó Marcus. Podremos arreglar la calefacción, comprar libros nuevos,
Quizza hasta abrir una clase de computación. María Loro cuando se lo conti. Mientras observaba la felicidad de Sofía, Marcus sintió algo cálido expandirse en su pecho. Cuando había hecho ella alguien tan feliz por última vez? En las semanas siguientes, Marcus se descubrió a sí mismo inventando excusas para estar en casa durante las horas de trabajo de Sofía. De pronto, necesitaba urgentemente café justo cuando ella limpiaba la sala. O encontraba correos importantes que debía enviar desde la cocina. Justo mientras ella preparaba su almuerzo. Sus conversaciones se hicieron más largas y más personales. Sofía le contó sobre su tesis sobre desigualdad económica, sus sueños de convertirse en trabajadora social, su añoranza por Honduras. Marcus, por su parte, compartió con cuidado historias seleccionadas sobre sus negocios, sus viajes, y su soledad en aquella enorme casa. ¿No tiene familia? Preguntó Sofía una tarde de noviembre mientras arreglaba flores frescas en el comedor. Mis padres murieron cuando tenía 22. En un accidente de coche, respondió Marcus. Sofía detuvo sus manos, sorprendida. Lo siento mucho. Debió ser muy duro. Lo fue, pero me enseñó a ser autosuficiente, dijo Marcus, haciendo una pausa antes de añadir en voz más baja. Quizá, demasiado autosuficiente. La familia no es solo la de sangre, dijo Sofía con suavidad. En el centro, todos somos familia. La señora Chen trae sopa para todos, el señor Rodríguez arregla cosas sin que nadie le pida. Nos cuidamos entre nosotros. Marcus envidió ese sentido de pertenencia. Su mundo estaba formado por socios comerciales, empleados, y personas que siempre querían algo de él. Incluso David, su amigo más cercano, técnicamente estaba en su nómina. En diciembre, Marcus hizo otra donación anónima. Esta vez, para comprar las computadoras del nuevo laboratorio que Sofía había mencionado. Vio a través de reportajes locales como la comunidad celebraba. Y como Sofía, radiant, cortaba la cinta inaugural. Últimamente te vio diferente, observó David durante su reunión semanal. Más feliz. De verdad, respondió Marcus, fingiendo indiferencia. Sonríes más. Y levas semanas sin hacer una revisión de antecedentes a nadie, dijo David, bromando. Marcus desvió la conversación hacia temas de negocios, pero en el fondo sabía que David tenía razón. La constante desconfianza que lo había acompañado durante años, ya no era tan asfixiante. La presencia de Sofía en su casa traía un calor que ni siquiera él sabía que necesitaba. Una mañana de enero, Marcus encontró a Sofía sentada en la mesa de su cocina, rodeada de libros y papeles. Perdón, señor Wellington, leg temprano para recuperar tiempo. Tengo una reunión sobre mi tesis más tarde. ¿Sobre qué trata tu tesis? Preguntó él, curioso. El rostro de Sofía se iluminó. Barreras a la movilidad social en comunidades inmigrantes. Estoy investigando cómo el acceso al idioma, la capacitación laboral y el apoyo comunitario pueden romper los ciclos de pobreza. Marcus se sentó frente a ella, realmente interesado. ¿Y qué has descubierto? Durante la siguiente hora, Sofía explicó su investigación con una pasión y inteligencia que lo dejaron impresionado. Habló sobre desigualdades estructurales, sobre familias que trabajaban en varios empleos pero seguían luchando por llegar a fin de mes, sobre la dignidad de personas que solo necesitaban una oportunidad. La mayoría de la gente no lo veía, dijo ella. Ven a alguien limpiando su casa o sirviendo en un restaurante y asumen que eso es todo lo que pueden hacer. Pero Carlos era ingeniero en El Salvador. Isabella tenía su propia panadería. Son personas brillantes, reducidas a trabajos de supervivencia porque sus credentials no son válidas aquí. Marcus sintió una punzada de culpa al recordar sus propias suposiciones sobre Sofía.
Quiero cambiar eso, continuó ella. Crear programas que reconozcan las habilidades de las personas. Ayudarlas a construir sobre lo que ya saben, en lugar de empezar desde cero. Eso es un trabajo increíble, Sofía, dijo Marcus. Ella se sonrojó. Es solo una investigación. Probablemente no cambie nada. No digas eso. Ya estás haciendo una diferencia en el centro. Sus miradas se cruzaron a través de la mesa. Y Marcus sintió que algo cambiaba entre ellos. Sofía fue la primera en apartar la vista, recogiendo sus papels. Debería ponerme a trabajar. Esa tarde, Marcus tomó una decisión. Sofía, me gustaría ofrecerte un puesto de tiempo completo. Mejor salario, seguro médico, vacaciones pagadas. Básicamente administrarías la casa, coordinarías al personal y managerias mi agenda. Ese tipo de cosas. Sofía lo miró, sorprendida. Eso es muy generoso, pero no entiendo. Apenas confía en mí para quitar el polvo de sus libros. Confío en ti, dijo Marcus, y al decirlo, se dio cuenta de que era verdad. Eres inteligente, responsable. Y te importa hacer bien las cosas. El salario sería suficiente para ayudar a tu madre. Y pagar tus estudios. Sofía mordió su labio. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, respondió él. Pero Marcus pudo ver el conflicto en sus ojos. Más dinero significaba seguridad para su familia. Pero también menos tiempo para el centro. Menos tiempo para sus estudios. Menos tiempo para el trabajo que la hacía sentirse viva. Una semana después, Sofía lo encontró en su oficina. Ya he decidido sobre la oferta de trabajo, dijo ella. Marcus levantó la vista de su computadora, con el corazón acelerado. Lo agradezco mucho, señor Wellington. De verdad. Pero no puedo aceptar. ¿Por qué no? Sofía respiró hondo. ¿Por qué estaría viviendo el sueño de otra persona? En vez del mío. El centro me necesita. Mis estudios son importantes para mí. Y sinceramente, lo miró directo a los ojos. Me he enamorado de alguien imposible. Y aceptar este trabajo me haría sentir que estoy traicionando ese sentimiento. Marcus sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Alguien imposible? Alguien que representa todo lo que quiero hacer con mi vida. Alguien que me inspira a ser mejor. A hacer más. A ayudar a otros. Pero nuestros mundos son demasiado diferentes. Jamás podría funcionar. El corazón de Marcus latía con fuerza. Sofía, yo. Debo irme, interrumpió ella rápidamente. Esto es demasiado personal. Lo siento. Sofía salió apresurada de la oficina. Y Marcus la observó, atónito. Ella estaba enamorada de otra persona. Alguien que la inspiraba. Alguien que compartía sus valores. Alguien que no era él. Por primera vez desde la muerte de sus padres. Marcus sintió que su corazón realmente se rompía. Pasó el fin de semana encerrado en su oficina, mirando hojas de cálculo sin ver nada. Sofía amaba a otro, alguien imposible, alguien que la hacía querer ayudar a la gente, seguramente otro voluntario del centro, alguien joven, idealista, alguien que entendía su mundo. El lunes por la mañana, Sofía llegó como de costumbre. Pero la calidez que antes existía entre ellos había desaparecido. Marcus mantuvo las interacciones cortas y formales. Buenos días, dijo sin levantar la vista de su periódico. Buenos días, señor Wellington, respondió ella, en el mismo tono distante. Su voz sonó cautelosa, distante. La semana transcurrió envuelta en una cortija dolorosamente forzada. Marcus se enteró en el trabajo. Pasaba horas en su oficina, atendiendo llamadas, comiendo en su escritorio.
Sofía limpiaba a su alrededor como un fantasma. Efficient, silenciosa, invisible. El viernes por la tarde, ella llamó a la puerta de su oficina. Señor Wellington, necesito entregar mi renuncia. Marcus alzó la vista, sintiendo un vacío en el estómago. ¿Tu renuncia? 2 semanas. Lo siento por avisar con tan poco tiempo, pero necesito concentrarme en terminar mi tesis. Me han aceptado en un programa de posgrado en trabajo social. Empiezo mi práctica en marzo. Ya veo, respondió Marcus, manteniendo su tono neutro. Felicidades, es un gran logro. Gracias, dijo Sofía, jugueteando nerviosamente con sus productos de limpieza. Me asegurar de que todo quid perfecto antes de puedo ayudar a entrenar a quien me reemplace, si quiere. No será necesario. El silencio es hizo eterno entre ellos. Sofía asintió y ese giro para marcharse. Sofía, la llamó Marcus antes de que cruzara la puerta. Ella se detuvo. Estoy orgulloso de ti. Lo que estás haciendo importa. Los hombres de Sofía se incorporaron apenas. Gracias, señor Wellington. Eso significa más de lo que imagina. Las siguientes 2 semanas fueron una verdadera tortura para Marcus. Se descubrió memorizando cada rutina de Sofía, consciente de que cada día lo acercaba más a perderla por completo. La ayudó a prepararse para entrevistas laborales, escribiendo cartas de recomendación que, en el fondo, eran cartas de amor que nunca se atrevería a enviar. El miércoles de su última semana, Marcus la llamó. La Oficina de Servicios Comunitarios de Seattle agendará una segunda entrevista. El rostro de Sofía se iluminó. ¿De verdad? Ese es mi trabajo soñado. Poder trabajar directamente con familias inmigrantes, ayudándoles a acceder a los servicios. Vas a ser perfecta para eso, dijo Marcus, y lo dijo en serios. Aunque su corazón se rompía un poco más. El jueves por la noche, Sofía se quedó hasta tarde, organizando sus archivos. Marcus la llevó café y la encontró llorando en silencio en la mesa de la cocina. ¿Qué ocurre? Ella se secó rápidamente las lágrimas. Nada, solo estoy cansada. Sofía. Es estúpido, dijo, suspirando. Me voy para perseguir mis sueños. Justo lo que quería. Pero voy a extrañar esto, nuestras conversations, sentir que a alguien le importa lo que hago. Marcus se sentó frente a ella. A alguien si le importa. Y siempre le importará. Sus miradas se cruzaron. Y por un momento, Marcus pensó en contar todo. Aquella noche siguiéndola, las donations, como ella había cambiado por completo su visión del mundo. Y como se había enamorado de su bondad, su pasión, su mente brillante. En vez de eso, preguntó. La persona que mencionaste, el imposible. ¿Lo has dicho lo que sientes? Sofía negó con la cabeza. ¿Para qué? Venimos de mundos diferentes. Jamás me vería como algo más que. Hizo un gesto indefenso. Esto, alguien que limpia cosas y que viene de la nada. Sofía, no eres nada. Eres extraordinaria. Ella sonrió con tristeza. Es amable al decirlo. El viernes llegó demasiado pronto. Sofía terminó sus tareas finales y empacó sus cosas. Marcus había preparado un sobre con su último cheque. Y un generoso bono. Suficiente para cubrir los gastos médicos de su madre por un año. Esto es demasiado. Dijo Sofía, mirando el cheque, conmocionada. Has sido invaluable para mí. Consideralo un regalo de graduación. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. Solo dime. Que seguirás en contacto. Que me contarás como te va. Por supuesto. Se quedaron en el recibidor. Ninguno de los dos queriendo decir adiós.
Finalmente, Sofía dio un paso adelante y lo abrazo. Breve, pero sincero. Gracias por todo, señor Wellington. Ha sido más que un jefe, ha sido un amigo. Cuídate, Sofía. Después de que ella se fue, Marcus recorrió su casa. Todo estaba impecable, perfectamente organizado. Y completamente vacío. Había regresado a su fortaleza. Pero ahora las paredes le parecían una prisión. Durante los siguientes 3 meses, Marcus volvió a caer en sus viejas costumbres. Contrató a una nueva ama de llaves, una mujer eficiente llamada Janet, que hacía bien su trabajo. Y nunca se detenía a conversar. Se lanzó al trabajo, cerrando acuerdos, ganando dinero que ahora le parecía sin sentido. Pero no podía dejar de pensar en Sofía. Continuó haciendo donations anónimas al Centro Comunitario Esperanza, viendo cómo sus programas crecían. Investigó sobre los servicios comunitarios de Seattle. Y sintió orgullo al saber que Sofía había sido contratada como trabajadora social especializada en familias inmigrantes. A través de discretas averiguaciones de David, se enteró de que Sofía había terminado su tesis con honores y que estaba destacando en su nuevo empleo. Se había mudado a un apartamento mejor. Y había podido traer a su madre a Seattle para una visita prolongada. Lo vi muy bien, informó David durante un almuerzo. Por lo que dicen, ama su nuevo trabajo. Bien, dijo Marcus. Eso es lo que quería. Y tú, ¿qué quieres tú? Marcus empujó la comida en su plato, sin ganas. No importa lo que yo quiera. No está casada, ¿sabes? Sigo soltera. David. Solo digo, quizás lo imposible. No si tan imposible como crees. Pero Marcus lo sabía mejor. Sofía había encontrado su camino, rodeada de personas que comparten su pasión por la justicia y el servicio. Ella no necesitaba a un millonario paranoico complicando su nueva vida. Aun así, cuando llegó la invitación para la gala anual del Centro Comunitario Esperanza, Marcus se quedó mirándola durante largo rato. Sofía estaría allí. La invitación mencionaba que recibiría un premio por su labor voluntaria. Contra su mejor juicio, Marcus confirmó su asistencia. Se repitió que solo quería ver su éxito, ser testigo de su felicidad desde lejos. Pero a medida que se acercaba la fecha, Marcus se dio cuenta de que esperaba algo más. Una oportunidad de comprobar si aquella conexión que una vez compartieron había sido real, o solo producto de su imaginación. De pie frente a su armario, observó filas de trajes caros. La gala benéfica era esa misma noche. Y había cambiado de opinión al menos 6 veces durante la semana. Estás pensando demasiado, dijo David desde la puerta. Es un evento de caridad. Vas, haces una donación. Y te vas. Y si piensa que la estoy acosando. Y si está feliz de verte. Marcus sacó un traje azul marino. Ella ya siguió adelante. David. Nuevo trabajo, nueva vida. Soy historia antigua. No lo sabres. Hasta que vayas. Al otro lado de la ciudad, Sofía estaba en el baño de su pequeño apartamento, aplicándose labial con manos temblorosas. La gala del centro le parecía irreal. 6 meses atrás, solo era una voluntaria que limpiaba casas por las mañanas. Y ahora recibiría un premio por su servicio. Estás hermosa, mija. Dijo su madre, Isabella Morales, desde la puerta. Había llegado desde Honduras hacía 2 semanas. Finalmente lo suficientemente recuperada de su cirugía para viajar. Estoy nerviosa, mamá. ¿Por qué? Te has ganado este reconocimiento, respondió Isabella, sonriendo. Sofía no supo cómo explicar que, en el fondo, seguía teniendo la esperanza, absurda, por supuesto, de que Marcus estuviera allí. Ridículo.
Por que un magnate de la tecnología asistiría a una gala de recaudación de fondos de un centro comunitario para inmigrantes. Cuéntame otra vez de ese hombre para quien trabajaste, dijo su madre, acomodándose en la cama de Sofía. Mama, te lo he contado 100 veces. Hazel el favor a una vieja curiosa. Siempre sonríes cuando hablabas de él. Sofía suspiró. Era amable. Creo que también un poco solo. Hablábamos de mi trabajo. De mis sueños. Me hacía sentir que lo que hacía tenía importancia. Why lo amabas? Dijo su madre, con esa mirada de quien sabe más de lo que dice. Sofía encontró sus ojos en el espejo. Why no pudo negarlo? No importa, mama. Venimos de mundos diferentes. El amor no entiende de mundos, mi hija. El centro comunitario Esperanza se había transformado para la gala. Luces colgaban del techo, las mesas cubiertas con manteles blancos llenaban el salón principal, y un pequeño escenario esperaba a los premiados. Sofía llegó temprano para ayudar con los preparativos de última hora. Aquí está nuestra invitada de honor, gritó María, la mujer mayor de su primera clase de Inglés. A sus 73 años, ahora trabajaba como traductora para nuevos inmigrantes. Todavía no puedo creer que me den un premio, dijo Sofía, ajustando un centro de mesa. Salvaste este lugar, comentó Carlos, el ex ingeniero que ahora enseñaba informática básica. Esa donación anónima llegó justo después de que empezaras a trabajar aquí a tiempo completo como voluntaria. Coincidencia, lo dudo. Sofía también había pensado en eso. La primera donación llegó justo después de mencionar que el centro podía ser. La segunda apareció días después de que hablara sobre la necesidad de computadoras. Pero los donantes anónimos eran comunes en organizaciones sin fines de lucro. Simplemente, buena suerte. A las 6 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Sofía se movía por la sala, saludando a antiguos estudiantes y a sus familias. El ambiente se llenó de conversaciones cálidas en varios idiomas, niños corriendo entre las mesas, y la risa de una comunidad celebrando. A las 7:30, Sofía estaba saludando a una familia cerca de la entrada, cuando lo vio. Marcus estaba de pie en el umbral, escaneando la sala. Vestía un traje azul marino impecable y lucía tan elegante, y fuera de lugar, como ella había imaginado. Sus miradas se cruzaron, y a Sofía se le detuvo el aire en el pecho. Él estaba allí. De verdad, allí. El corazón de Marcus golpeaba fuerte en su pecho mientras Sofía lo observaba desde el otro lado del salón. Ella se veía radiante, con un sencillo vestido negro, el cabello recogido, una sonrisa genuina iluminando su rostro mientras hablaba con las familias. Ese era su mundo, cálido, inclusivo, lleno de propósito. Marcus sabía que no pertenecía allí, pero no pudo obligarse a salir. Señor Wellington, Marcus giró y encontró a un hombre mayor acercándose con una sonrisa cordial. Carlos Méndez. Sofía nos ha hablado mucho de usted. ¿De mí? Por supuesto, fue muy amable con ella cuando trabajaba para usted. Ella lo mencionaba a menudo. Antes de que Marcus pudiera responder, comenzó el programa de la noche. Llamaron a Sofía al escenario para recibir el premio de voluntaria del año. Mientras ella aceptaba la pequeña placa de cristal, Marcus sintió un orgullo inesperado hincharse en su pecho. Esta comunidad me salvó tanto como yo he tratado de servirla, dijo Sofía al micrófono. Cuando llega este país, me sentía invisible. Aquí aprendí que todos tenemos valor, que todos podemos aportar algo. Hizo una pausa, luego agregó. También tenemos que agradecer a un donante anónimo.
Alguien suya generosidad nos ha permitido ampliar nuestros programas y ayudar a más familias. Quien quiera que seas, nos has demostrado que la bondad liga desde lugares inesperados. Y que a veces, los ángeles aparecen justo cuando más los necesitamos. Marcus apretó las manos sobre su regazo. Ella aún no sabía. Después del programa, Marcus se quedó en su rincón, observando cómo Sofía reía con las familias, abrazaba a antiguos estudiantes, brillando con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Varias veces ella lo miró, pero siempre era lavada por otros que querían felicitarla. Finalmente, cuando la noche comenzaba a terminar, Sofía se acercó. Señor Wellington, no puedo creer que esté aquí. Felicidades por tu premio. Te lo mereces. Gracias. Dijo Sofía, llegando nerviosa con su placa. Esto es inesperado. No pense que las galas benéficas fueran lo suyo. Normalmente no lo son, pero esta causa parecía valer la pena. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Sofía miró la pantalla y su rostro se iluminó. Mamá, ¿cómo fue tu cita médica? Cambió automáticamente al español, hablando rápido, mientras Marcus esperaba. Después de unos minutos, colgó, con una sonrisa radiante. Buenas noticias, preguntó Marcus. Las mejores. Mi madre está oficialmente en remisión. El cáncer ha desaparecido. Lleva viviendo conmigo desde su cirugía. Y hoy, el médico dijo que está completamente sana. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de felicidad. He estado tan preocupada. Y ahora, eso es maravilloso, Sofía. Debes sentir un gran alivio. Lo estoy, y también, estoy agradecida. Hubo un benefactor anónimo que ayudó a pagar su tratamiento. He estado tratando de encontrarlo para agradecerlo. Sin esa ayuda, no sé qué habría pasado. Marcus sintió un nudo en la garganta. Ella lo estaba agradeciendo, sin saberlo. Y jamás se había sentido más cobarde. Sofía empezó a decir, pero luego se detuvo. ¿Cómo explicarlo? Sin que pareciera que había estado manipulando su vida desde las sombras? ¿Qué ocurre? Preguntó ella, mirándolo con esos ojos cálidos y sinceros. Marcus la miró, y tomó una decisión, una que cambiaría todo. Hay algo que necesito contarte. Sofía, necesito decirte algo. La voz de Marcus apenas se oye entre el murmullo que quedaba en el centro comunitario. Sobre el donante anónimo, preguntó ella, ladeando la cabeza, confundida. Marcus respiró hondo. Fui yo. Sofía parpadeó. El trofeo de cristal temblando en sus manos. ¿Qué? Los $50,000 para salvar el centro. El dinero para la cirugía de tu madre. Las computadoras para el laboratorio. Todo. Fui yo. Pero, ¿cómo? Sofía abrió los ojos de golpe, comprendiendo de pronto. ¿Tú? ¿Me seguiste? Marcus asintió, la vergüenza ardiendo en su rostro. Aquella noche que te fuiste temprano, pensé que me estabas robando. Te seguí, y te six enseñando tu clase. Me di cuenta de lo equivocado que estaba. Sofía se dejó caer en una silla cercana, procesando todo. Has estado observando mi vida, manipulándola. No, Sofía, eso no es. No. Su voz subió, atrayendo algunas miradas curiosas. Decidiste lo que necesitaba, lo que mi familia necesitaba, lo que este lugar necesitaba, sin preguntarme, sin decirme. Marcus se arrodilló junto a su silla. Tienes razón. Debí habértelo contado. Pero al principio me dio vergüenza el motivo por el que te seguí. Y después,
Tuve miedo de que recazaras la ayuda si sabias que venía de mí. Por supuesto que la habría recazado. Sofía se puso de pie de golpe. Tienes idea de cómo se siente descubrir que tu independencia, la salud de tu madre, la supervivencia de tu comunidad, todo, ¿fue solo el proyecto de caridad de un hombre rico? No era caridad, dijo Marcus con desesperación. Sofía, verta aquella noche, ver cómo vivías, cómo dabas todo por ayudar a otros, cambió algo dentro de mí. Por primera vez en mi vida, entendí que era la verdadera riqueza. Sofía caminó alejándose de él. Luego volvió. ¿Y que era yo para ti? Una especie de pobre noble, que te hizo sentir mejor contigo mismo? Fuiste, Marcus trago saliva. Fuiste la primera persona en quien confié. En quince años. Fuiste bondad, inteligencia, todo lo bueno en lo que había dejado de creer. Fuiste. Se puso de pie, mirándola a los ojos. Fuiste la persona de la que me enamoré. La rabia de Sofía pareció flaquear por un momento. No. Yo sé que amas a alguien más, a esa persona imposible. Esa que te inspira. Sé que no soy esa persona. Sofía. La voz de Marcus tembló. Esa persona. Eres tú. Ella lo miró. Con lágrimas formándose en sus ojos. Tú, de verdad, no entiendes, ¿verdad? Entender, que, eres tú, Marcus. Tú eres esa persona imposible de la que hablo. El único hombre en mi vida. El único que escuchó mis sueños. El único que me hizo sentir que mi trabajo importaba. Pero me convencí de que nunca podría ser. Porque eres mi jefe, porque eres rico. Y yo solo, la chica de la limpieza. Marcus dio un paso hacia ella. Pasé meses enamorandome de alguien. Creyendo que jamás podría amarme de vuelta. Y todo este tiempo. Tú me amabas, a tu manera. Se quedaron allí, de pie, en medio del casi vacío centro comunitario. Años de malentendidos disolviéndose entre ellos. Te seguí porque era un paranoico y un desconfiado, dijo Marcus. Pero me enamoré de ti. Porque me mostraste lo que significa vivir con propósito. Y yo, Sofía sonrió, acariciando su mejilla. Pensaba que solo era otra empleada más para ti. Alguien que podría traicionarte. Y yo te veía como todo lo que había perdido, en lo que yo no creía. Bondad, honestidad, alguien que se preocupaba más por otros que por sí misma. Somos unos idiotas, murmuró ella, riendo entre lágrimas. Completamente. Y ahora, ¿qué hacemos? Marcus lo tomó las manos. Quiero preguntarte algo, y necesito que lo pienses bien antes de responder. Sofía asintió, conteniendo el aliento. No quiero solo salir contigo. Quiero construir una vida contigo. Una verdadera sociedad. Quiero usar todo lo que tengo, mi dinero, mis connections, mis recursos, para apoyar el trabajo que haces. No como caridad, sino como iguales, trabajando hacia los mismos sueños. Los ojos de Sofía se abrieron, sorprendida. Marcus. He aprendido que el dinero es solo una herramienta. Solo importa cuando se usa para ayudar a otros. Tú me enseñaste eso. Quiero aprender más de ti. Trabajar a tu lado. Amarte. Mientras juntos, hacemos de este mundo un lugar mejor. Sofía sonrió. Entre lágrimas. ¿Quieres ser mi compañero en esta locura de luchar contra la pobreza y la injusticia? Quiero ser tu compañero. En todo. Sofía se puso de puntillas, y lo besó. Suave, dulce, lleno de promesas. Cuando se separaron, Marcus apoyó la frente contra la de ella. Hey, una cosa más, dijo Sofía,
con una sonrisa traviesa. Mi madre quer conocerte. Marcus sonrió. ¿Debería estar nervioso? Mucho. Y decidió que estás demasiado flaco. Y que necesita alimentarte. Caminaron juntos hacia la salida. De la mano. Marcus echo un último vistazo a las fotos en las paredes. Inmigrantes aprendiendo inglés. Familias celebrando graduations. Niños llegando después de la escuela. Ese lugar los había unido. Y ahora. Sería parte de su futuro compartido. ¿Listo para cambiar el mundo, señor Wellington? Preguntó Sofía. Contigo. Estoy listo para todo. Las luces de Seattle brillaban como promesas. Y por primera vez en años. Marcus supo que estaba exactamente donde debía estar. ¿Estás lista, mi hija? Preguntó su madre, ajustando el velo de Sofía. Más que lista, mamá. Isabella Morales llevaba ya 10 meses viviendo en Seattle. Su salud totalmente recuperada. Y su inglés mucho mejor, gracias a las clases particulares y la paciencia de su futuro yerno. La primera vez que conoció a Marcus, lo miró de arriba abajo, declaró que estaba demasiado flaco y demasiado serios. Y desde entonces hizo de su misión resolver ambos problemas. Y es un buen hombre, susurró Isabella mientras comenzaba la música, distinto a lo que imaginaba. Pero bueno. Sofía sonrió, recordando aquella primera cena en su pequeño apartamento. Marcus había llegado con flores y nervios, solo para terminar sentado en su diminuta mesa de cocina, soportando 2 horas de interrogatorio en español acelerado. Al final de la noche, Isabella ya lo estaba enseñando a hacer pupusas, mientras cantaba historias vergonzosas de la infancia de Sofía. La marca nupcial comenzó, y Sofía caminó por el improvisado pasillo entre sillas plegables. Los invitados eran una mezcla inesperada. Socios de negocios de Marcus sentados junto a antiguos estudiantes de inglés. Ejecutivos de tecnología charlando con organizadores comunitarios. Carlos, ahora director de informática del centro gracias a un programa que Sofía y Marcus habían lanzado juntos, se secaba discretamente los ojos con un pañuelo. Al frente de la sala, Marcus la esperaba, en un esmaquin perfectamente entalado, con el rostro iluminado por una felicidad imposible de ocultar. Junto a él, estaba David, quien ya no era solo el mejor amigo de Marcus, sino también un buen amigo de Sofía, acompañándolos a cenas semanales y eventos comunitarios. Queridos hermanos, comenzó el padre Martínez, el sacerdote que había casado a la mitad del vecindario. Hoy nos reunimos para ser testigos de la unión de 2 almas, que han encontrado en el otro, no solo amor, sino propósito. Sofía y Marcus habían escrito sus propios votos. Cuando Marcus habló, su voz sonó clara, fuerte, llena de emoción. Sofía, me enseñaste que la verdadera riqueza no es mide en cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos. Me mostraste que confiar, no es debilidad, sino fortaleza. Me demostraste que el amor no nos divide por nuestras diferencias, sino que multiplica nuestra capacidad de hacer el bien. Permito ser tu compañero, en todas las cosas, en el amor, en la vida, y en la tarea de hacer de este mundo un lugar más justo y amable. Sofía respiró hondo, y con voz firme respondió. Marcus, tú me enseñaste que los prejuicios pueden cegarnos ante bendiciones inesperadas. Me mostraste que la vulnerabilidad no es una tontería, sino valencia. Me demostraste que 2 personas de mundos distintos pueden construir un mundo nuevo juntas. Permito ser tu compañera, en todo, en sueños cumplidos, en desafíos enfrentados, y en la alegría de servir a algo más grande que nosotros mismos. Cuando el padre Martínez los declaró marido y mujer, el centro comunitario entró estalo en aplausos y vitas. María lanzó arroz, a pesar del cartel que decía claramente, prohibido arrojar arroz.
Los niños del programa extraescolar corrieron hacia ellos, entregándoles tarjetas hechas a mano con mensajes de felicitación. Durante la recepción, Sofía y Marcos caminaron juntos entre los invitados, agradeciendo, recibiendo abrazos, empapándose de cada momento. La Fundación Morales Wellington se había lanzado oficialmente 3 meses antes, enfocándose en servicios para inmigrantes, acceso a la educación, y desarrollo comunitario por todo el noroeste del Pacífico. Sofía era la directora ejecutiva, mientras Marcos se encargaba de la planificación estratégica y la financiación. Una verdadera sociedad, que ya estaba impactando miles de vidas. ¿Recuerdas cuando pensabas que te estaba robando? Bromeó Sofía mientras se metían en su primer baile. ¿Y tú? Respondió Marcos sonriendo. ¿Recuerdas cuando creías que jamás te vería como algo más que la chica de la limpieza? Rieron, girando lentamente, rodeados de su comunidad, su familia elegida. La pista de baile pronto se llenó. David bailando con Isabella, quien se había autoproclamado su tutora de español. Carlos girando a su nieta. María y su esposo, moviéndose con la gracia de sus 50 años de matrimonio. Más tarde, cuando la noche ya iba cayendo, Sofía se encontró de pie, justo donde todo había comenzado, frente al ala donde dio su primera clase de inglés, aquella noche en que Marcos la había seguido. Ahora, en la puerta, colgaba una placa, Centro de Aprendizaje Sofía Morales Wellington, donde cada voz importa. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó Marcos, rodeándola con sus brazos desde atrás. Solo uno, dijo Sofía, recostándose en su pecho. ¿Cuál? Que nos haya tomado tanto tiempo darnos cuenta de que estábamos destinados a ser compañeros desde el principio. Marcos la besó en la cabeza, respirando el aroma de su cabello. Y ese toque permanente de la cocina de Isabella, que parecía haberse instalado para siempre en sus vidas. Nos encontramos cuando estábamos listos, dijo Marcos. Y eso es lo único que importa. Por la ventana, se veía el perfil iluminado de Seattle. La misma ciudad donde un millonario desconfiado una vez siguió a su empleada, y descubrió que la mayor fortuna de su vida no era el dinero, sino encontrar a alguien que compartiera sus valores, y multiplicara su capacidad de amar. A la mañana siguiente, Sofía y Marcos partirían hacia su luna de miel en Honduras, donde Marcos conocería a la familia extensa, la misma que lavaba meses enviando suéteres tallidos a mano y cajas de dulces caseros. Después, volverían a su misión compartida, impartiendo clases de alfabetización financiera para nuevos inmigrantes, ampliando el alcance de la fundación, y demostrando, día a día, que el amor, junto con recursos bien usados, se podía cambiar el mundo. Pero esa noche, rodeados de la comunidad que los había unido, Sofía y Marcos simplemente se abrazaron, y agradecieron, que una historia que comenzó con miedo y sospechas, había terminado en confianza, en compañerismo, y en una felicidad que duraría toda la vida. En la distancia, David alzaba su copa brindando por la feliz pareja. Isabella repartía las sobras para las familias del barrio, y el Centro Comunitario Esperanza seguía haciendo lo que mejor sabía hacer, convertir desconocidos en familia, una conexión a la vez.